ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೊರಡುವ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್, ಸಿಗುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ಸು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ತಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಹೊರಡುವ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗುವ, ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗಾದ್ರೆ ಸಾಕು. And that is the end, dead end. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇದು. ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಲೋಕಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಕಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗ ನೀವು ನೋಡಿದ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಆನೆ ಎಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡಿ.
ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಬರುವ. ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಟ್ರೈನ್. ಮಾರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಲು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. That is the end. Dead end bro. ಮನೆ ಓ ಲೀಚ್ ನೋಡಿ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು.
ಎಸ್ ಮುಗೀತು ಫೈನಲಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈಲ್ ಓದೋದು ಓಕೆ, ಮನೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಹೇಗಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಈ ಟ್ರೈಲ್ 2. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು.